Assalamualaikum warahmatullah. I'm Mohammad Minhazur Rahman Rafe. So longest way to go. So you can call me MMRR. First thing first. This is my first unboxing and review. So let's start the video with what the hell. Okay, no problem. We can reuse this like this. This is amazing, man. First, we take a wheat tissue and no business is here for you. Go. Yes, we need you. Router. What? What? It's very painful, man. Safety first. So we clean it first, inshallah. Clean and clean and another one coming. That one is here. I totally clean this thing first time when I arrived home. তো বাসায় ঢোকার সাথে সাথে আমরা সবকিছু খুব ক্লিন করে ফেলি, কারণ ভিতরে আমরা এসব নিয়ে যদি বাইরে জিনিসপত্র নিয়ে ঢুকি তাহলে যে কোনো সময় এফেক্টেড হতে পারি। সো বিসমিল্লাহ বলে পরিষ্কার করে ফেললাম। এবার this is the time to review. কিছু মনে করবেন না, লাভসটা ছিঁড়ে গিয়েছে পড়তে পড়তে। So we are going to unboxing this. This is TP-Link AC 1300 high gain wireless MU-MIMO wireless router. মডেল হচ্ছে আর্চার T4U। এটা আমরা কম্পিউটারকে ওয়্যারলেস ভাবে ইউজ করার জন্য ইউজ করে থাকি। তো এটা কিনতাম না, কেনার একটা কারণ আছে। কেনার কারণ হচ্ছে আমার আগের যেই রিসিভারটা ছিল সেটা D-Link-এর ছিল, সেটা ইদানিং কাজ করছে না, আর ওগুলোর ফায়ারওয়াল আপডেট খুব কম আসে। আর আসুসেরটার কথা বলি এবার। আসুস রাউটার এটা নতুন কিনে আনলাম আজ। এটা পরে ভেঙে যাবে, এটা কোথায় রাখবো? Asus. This is Asus AC 1500 dual band RT AC 1500 UHP gigabyte Wi-Fi router. This is, and আমরা এটা এখন আনবক্সিং করব। দেখা যাক কি কি আছে ভিতরে। আচ্ছা, বলে রাখা ভালো, এটার যে উপরের র্যাপটা ছিল সেটা আমি খুলে বাসার বাহিরেই ফেলে দিই, কারণ ওটার মধ্যে বেশি ময়লা ছিল আর ওটা মোছার মতো কোনো অবস্থা ছিল না। যেমন TP-Link-এর এটা তো আমি মুছতে পেরেছি, এটা প্লাস্টিক উপরের র্যাপটা, কিন্তু সেটা করা যাচ্ছিল না আসুস রাউটারটার মধ্যে। সো লেটস স্টার্ট দ্য মেইন থিং, লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। This is my ninja technique, and let's cut and unwrap the thing. And প্রথমে আমি TP-Link-টা কাটি,
টেবিলটা আনবক্সিং করছি। Why it not cutting? What this problem? Cut, 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 cut. Cutting done. Oh, it's feel nice. Oh, nice box. দেখা যাক ভিতরে কি কি আছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Welcome card. Donate. And we also don't need this because we will download the latest firewall from the what? Internet. Nice thing, man. Nice thing. What link? What model number? Okay. Damn. USB and what in there? Let's check. This is good. Okay, nothing is there. So let's talk about this. Slim looking. This is so slim looking, but I think এটা প্লাস্টিক উঠানোর মধ্যে যে একটা আনন্দ, এটা আসলে মনে হয় কোথাও পাওয়া যায় না। One go and here is two go. So here is two and this is the number three. তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন টিপি লিঙ্কের এসি 1300 ওয়াইফাই রিসিভার। তো এই অ্যাডাপ্টারটি আসলে অনেক স্লিম, অনেক কিউট। এটা আমরা একবার লাগিয়ে দেখতে পারি। আবার আরেকটা জিনিস এখানে বলে দিই আপনাদের, এখানে দেখবেন এলইডি and WPS is here. It means আপনি এখানে চাপ দিয়ে ধরে রাখলে প্রায় 2 মিনিটের মতো যদি ধরে রাখেন চাপ দিয়ে, তাহলে এটা আপনি WPS হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। So this is very handy, but sometimes it looks very weak. Okay, we done it. Goodbye thing, goodbye. Now we are moving to our thing. The great thing is here now. Asus. এই রাউটারটি কেনার একটি কারণ আছে, কারণ আমি
বর্তমানে ইউজ করছি টিপি লিঙ্কের 9 dBi কতগুলো রাউটার ছিল 2-3 বছর আগে, সেগুলি প্রায় 2 বছর যাবৎ ইউজ করছি। কোনো প্রবলেম পাইনি, শুধু প্রবলেম একটাই, প্রবলেমটা হচ্ছে ওগুলোর মধ্যে ফায়ারওয়াল আপডেট আসে না। ফায়ারওয়াল আপডেটগুলি অনেক আগের তো, সেজন্য আসে না। ওয়াও, হোয়াটস দ্যাট? ইজ there something lost? Hey, hey man, what's that? Wow, this is so cute. Then we are going for router. Router. Oh, one thing. This is VIP membership warranty notice. Okay, done with that. Now this is the router. Oh, it pull. Okay, that's the thing. Main thing is here, man. Main thing is here. It kind of like a robot, man. Hi there, I am Asus. Hi there, I am Asus. It looks very great. This to our leg and this to our hand. Okay, come on. ঈদ মোবারক। সমস্যা নাই, নতুন রাউটার তো একটু ঈদ মোবারক করে নিলাম। কিউট থিং, দুটো এডাপ্টার দেওয়া আছে, যাতে 3 পিন, যাতে 2 পিন, যার যেটা ইচ্ছে ইউজ করতে পারবেন, সেজন্য একটা ভালো দিক। এই ভালো দিকটা সব রাউটারে নিহাতি থাকে না, শিওর না, কারণ আমি রাউটার ইউজ করেছি মাত্র 2টা ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে আমার থার্ড রাউটার, আসুস। প্রথমে টিপি লিঙ্ক ইউজ করেছি, সেকেন্ড 9 dBi ইন্টারনাল এরিয়ালের টিপি লিঙ্ক রাউটার ইউজ করি। এখন আপনার 9 dBi কোনো রাউটারই পাবেন না বাংলাদেশে, আর যদি পানও সেটা ইলিগালভাবে আপনার পারচেস করতে হবে, কারণ বাংলাদেশে 9 dBi রেডিয়েশন বেশি হয়, তাই এটা ব্যান করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রিটেলার শপে না পেতে পারেন, কিন্তু ছোটোখাটো যারা নাকি পাইকারিভাবে সেল করে, লোকালি আর কি যেটা বলা হয়, ওদের কাছে পেতে পারেন, কিন্তু আমি বলবো যে সেগুলো না নেওয়াই ভালো। আর আসুস যদি নিতে চান, আসুসের কিন্তু অথরাইজ একজনই আছে বাংলাদেশে, উনি সব জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট করেন। সো লেটস স্টার্ট। 3 পিনটা আগে লাগাই। How to get wire here, and হালকা পুলকা ভাবে একটু প্রেস একটু প্রেস দিবেন, এখানে প্রেস দিবেন, এই, and it's stuck. তারপর ভাববেন না এটা উল্টা কেন। উল্টা দেওয়াতে একটা ভালো দিক হচ্ছে আপনি ভেবে দেখতে পারেন, কারণ আপনি যখন নাকি আপনার মাল্টিপ্লাগ অথবা প্লাগের মধ্যে লাগান, তখন দেখবেন যদি সে এটা এভাবে থাকে, আমি আপনাকে বুঝাই একটু, খুলে, ইয়েস, যদি এটা সোজাভাবে এভাবে থাকে, তাহলে প্রবলেমটা কি হয়? প্রবলেমটা এটা হয় যে এটার ওয়েট কিন্তু কোন দিক দিয়ে বেশি, আপনি নর্মালি যদি চিন্তা করেন নিচের দিক দিয়ে বেশি এটার ওয়েট, উপর দিক দিয়ে মাথার মধ্যে একটা দিয়ে দিল। যদি এটা এভাবে থাকতো তাহলে কি হতো, এটা
মুভ শেক করতে মুভ করে। মুভ এটা বন্ধ করার জন্য তারা এটা একটা ক্লেভার কাজ করেছে, উল্টাভাবে দিয়েছে। সো উল্টাভাবে দেওয়ার কারণে আপনি উপরে পাচ্ছেন দুইটা সাপোর্ট, নিচে পাচ্ছেন একটা সাপোর্ট, আর এটা কিন্তু মিডিলে পড়ছে একদম, দেখছেন? বাহ, সুন্দর। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। কিনে আনলাম আজকে নতুন রাউটারটি, দেখি আবার লাগাই। আচ্ছা, টুপিনটা লাগিয়ে দেখাই, আবার বলবেন যে টুপিনটা লাগাইনি। হ্যাঁ, টুপিন এখানে একটা অ্যারো চিহ্ন আছে, দেখবেন অ্যারো চিহ্নটা, এই অ্যারো চিহ্ন যেটা আছে এটা আপনি সবসময় উপরের দিকে দিবেন। Am I right? Yes. এই যে অ্যারো চিহ্ন যেটা আছে এটা দিবেন উপরের দিকে, টপ টপ, অ্যান্ড দেন হালকা প্রেস, কোনো জোর জবরদস্তি না। কম্পিউটার যে কোনো সেক্টরে কোনো কিছুই, যেমন মাদারবোর্ডে আপনি জোর জবরদস্তি করে কিছু করতে যাবেন না। যদি যান আস্তে আস্তে কাজ করবেন, যদি যান তাহলে আপনারই ক্ষতি, কোনো একটা পয়েন্ট কিছু ভেঙে গেলে আপনারই ক্ষতি। সো দিস ইজ 2 pin now, and I love always 3 pin, so I don't use that, I use that here, that was touch and touch, yes. There are switch button, I love that. Tick tock, oh, I'm stucking. Tick tock, tick tock, tick tock, হ্যাঁ এটা ভালো লাগলো আমার। এখানে 4টা অ্যান্টেনা আছে, এগুলো কিন্তু আবার 9 dBi না, এগুলো কিন্তু 5 dBi, অলমোস্ট 5 dBi। এটার লেন্থ যদি আমরা মাপতে চাই, সো লেন্থ একটু মেপে দেখাই আপনাদের। লেন্থ, এটার হাইট, প্রত্যেকটা এরিয়ালের হাইট কতটুকু, প্রায় একটা মেজার করলেই হয়ে যাবে, কারণ প্রত্যেকটাই সেম। আচ্ছা, আপনার দিকে ঘুরিয়ে করি আমি, নাহলে বলবেন যে আবার দেখলাম না ঠিকভাবে। হেয়ার অ্যান্ড হেয়ার অ্যান্ড লক, look, just look here. One area is 8 inches and something like 8.2. So এক একটা রিয়েলের লেন্থ হচ্ছে 8.2, and this is not good because still now I am using 9 dBi. That is a huge antenna, like ওটার হাইট একটু কম, তো সেটা 3টা অ্যান্টেনা আর এটার 4টা অ্যান্টেনা। সো ওইটা আর এইটা আমি ইউজ করার পর প্রায় 7 দিন পর আমি কম্পারিজন একটা ভিডিও দিব, যে আমার 9 dBi টিপি লিঙ্ক আর Asus গিগাবাইট রাউটারটার দুটার কোনটার স্পিড, ক্যাপাসিটি অ্যান্ড লোডিং ক্ষমতা কোনটার ভালো। অবশ্যই যদি এরিয়ালের দিক দিয়ে ভাবতে যাই তাহলে 9 dBi অলমোস্ট ডান দ্য জব, বাট আমরা যদি আপডেটের দিক দিয়ে যেতে চাই, ফায়ারওয়াল আপডেটের দিক দিয়ে যেতে চাই, তাহলে কিন্তু Asus দ্য বেস্ট। ওয়াই Asus দ্য বেস্ট? বিকজ তারা সফটওয়্যারের উপর ভালোই এফোর্ট করে। আপনি প্রায় কমপক্ষে 4-5 বছর, এতদিন কেউ একটা রাউটার ইউজ করে না, তো যদি ইউজ করতে চান তাহলে আপনি ভালোই ব্যাকআপ পাবেন। দিস ইজ দ্য বাম্বলবি টাইপ, বাম্বলবি। You can, oh, I'm sorry.